Hello, good morning everyone. I'm audible. Hello, I'm audible everybody. Okay. So, काल आपण कुठपर्यंत आलो होतो? Tell me. What was the last topic we did yesterday? I think constraint वगैरह ना. So today I'm going to tell you how to alter. म्हणजे आज कोणती कमांड बघायची आपल्याला? Alter command. Listen. Yesterday I told you DDL command. In a DDL command, there are commands like create, then create, then drop, truncate, and the next one is alter. So already we have done with these three commands. Today we'll start with the alter command. Clear? Now we are going to start with the alter command. So alter command is used to add a new column or delete a column. Okay, change the data type, change the name of the table, change the name of the column, add the constraint, remove the constraint, disable the constraint, enable the constraint. So these are the advantage of the which command? Alter command. These are the advantage of the which command? Alter command. So let's understand the alter command. So connect here and the system 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so just take a table first of all, or I'll create a one dummy table to understand the syntax here. We can create a one dummy table. Create a table test 1 2 3. Okay. Here test ID is equal to number. How many digits? 5-digit number I want, which has a primary key. Then I'll take a test name as varchar2 20. Then I want the grade. Grade is equal to character data type. I will use here. Then we need a suppose test underscore marks is equal to number. Okay, text underscore marks is equal to number. Right? Suppose a 2-digit number. Okay, so fine. And okay, fine. These are the columns in a table. Create this table. Create a table here. Invalid identifier, line number 7. Okay, comma is not required here. Just copy the table, go to this block and paste here. Already used. So drop table, test 1 2 3. The table is dropped here, and now copy this and paste here. Look at this. Table is created. Table is created. Now once you create a table, let's insert the record. Insert into values test 1 2 3. Sorry, insert into table name test 1 2 3 values equal to test ID 1. Test name is there. Suppose okay, Java test suppose. Then we have a grade here, A grade. Then we have a marks for the test, suppose 99. Okay, insert the record in a table. Test here. One record inserted. One recorder inserted. So everybody, this is your table right now. This is what your table right now. Clear? So let's add the column or remove the column or add the constraint or remove the constraint using which command? Alter command. Using which command? Alter command. Okay, let's understand this. So in the alter command, alter means what? Modification. Alter means what? Modification.
So either you can add a new column, delete a new one column, or change the data type of the column. Okay. So बघा आता काय करणार मी. So first of all, change the table name. First of all, change the table name. So here I don't want this name, so I want to change the name of the table. So we have a command called as rename. We have a command called as rename. So this is not in the alter category, but still remember your table name is right now test123 to suppose test only. Change test123 to test. Test123 to the test here. Remember this test here, but already used. Then drop for table test. Okay, done. TLSER test this table rename. So now your table is renamed here. So right now your table is what? A rename. Rename from test123 to test. Test123 to the test. So you can rename the table. Okay. So the first command is rename a table. Remember this. Rename a table. Okay. So guys, please remember all the commands properly, because when you go for the interview in SQL, okay, when you go for the interview in for the SQL, so definitely they'll ask you the queries. So this is like a rename is for not temporary, this for permanently for the original table. Okay, we are changing the original table name. Check the output DESC and test. Look at this original table name gets changed. Yeah? Okay, so you can change the original table name. ठीक है. Next is add a new column. Add the new column. Okay, let's add the new column here. I want to add a new column in a existing table. So आता काय करायचं आपल्याला to add a column here. Remember. So to add the new column, this is a syntax. Alter table name is test. Already your table is created, and after that you want to add a new column. So add is equal to higher date, or yes, okay, fine, or exam date, suppose test date. Test date is equal to date is a data type. Test date is the data type. So if you want to add a column, you can use the command alter table name, add, and the column name with data type. Copy this. Test here. See, alter a table. So now here we have inserted a new column. DESC test is a table name. Check the output. Look at the table new column. Okay. Select start from test. Select start from test. So, but by default value is null. By default value is null. So we can update this value by using update command. By default value is null. So you can update the value using the update command. Understood, everybody? Okay. So what I did, you can add a new column here using which command? Update update table name, update test set test underscore date is equal to suppose this date. म्हणजे आजची डेट येणार. समजलं का?
म्हणजे पोझिशन वाईज का? नाही, नवीन कॉलम तो बाय डिफॉल्ट एंडलाच जाणार. ओके, आता परत एकदा काय होतं की ठीक आहे, एखाद्या रोला अपडेट करायचं असेल ना, तर मग त्यासाठी आपण काय अपडेटच्या कमांड बाकी शिकायच्या. म्हणजे इथे लिहितो आपण वेअर टेस्ट आयडी इज इक्वल टू 1. हे बघ, वेअर क्लॉज लिहितो. क्लॉज टू सिलेक्ट अपडेट टेस्ट सेट टेस्ट डेट इक्वल टू सिस डेट वेअर टेस्ट आयडी. हे आता आपण बघणार आहे. एवढं झालं का लगेच क्लिअर? हे बघ, दिस इज अ कंडिशन हिअर, राईट? क्लॉज टू. Okay, ठीक आहे. So here you can add the new column in an existing table. You can add the new column in existing table. कुठला पण column add करता येईल तुम्हाला. Okay, similarly, okay, जर तुम्हाला data type change करायचा आहे. If you want to change the data type or you want to change the column name, look at this. आता आपण काय करणार? त्याचा data type change करणार. Suppose alter table. What is my table name? Test. त्याच्याकडे ग्रेड नावाचा कॉलम बघा माझ्याकडे. I have a column called as grade. Initially the size is 2. Now I will change to the 4. So you can change the data type also, but not like integer to character into integer. Remember. म्हणजे इथे तुम्हाला फक्त साईज मॉडिफाय करता येते. कंपॅटेबल चालेल, पण तुम्ही म्हटले तर मला इंटिजरला फ्लोटला कन्वर्ट करायचंय सपोज. बघू ट्राय करून. ग्रेडला नंबरला कन्वर्ट होतं का बघूया. नंबर 4 नाही, एरर आली बघा. Column to be modified must be empty or changed data type. म्हणजे तुम्ही character to number नाही करू शकत. Character was size 2. Now I have incremented by 2. So now it's 4. कन्सेप्ट कळली का मी काय केलं ते? एव्हरीबडी हॅलो, कन्सेप्ट समजले का सगळ्यांना? कन्स्ट्रेंटला सीएमडी नेम कसं द्यायचं? सीएमडी नेम म्हणजे काय? नाही, मला हे नाही. सीएमडी नेम म्हणजे काय? जर आधीच डिक्लेअर केलं असेल तर व्हॉट? अनम्यूट कर आणि टेल मी व्हॉट इज द डाऊट. हा बोल. जर का आपण आधी जर का डिक्लेअर केला असेल प्रायमरी की सपोज नाही का, जर आपल्याला नंतरून त्याला नाव द्यायचं असेल बिना हे करता असं म्हणजे नाही का, ह्याच्यातून कमांड प्रॉम्प्ट मधून डायरेक्ट आपण त्याला नाव देऊ शकतो का? असं नंतरून नाव देऊ शकतो का सर आपण? नाही, मग काय करावं लागेल? नाही तसं नाही करता येणार. नाही, ठीक आहे. तर तुला एकतर कॉलम ड्रॉप करावं लागेल विथ कन्स्ट्रेंट. ठीक आहे, ओके. मग कॉलम नवीन ऍड करावं लागेल विथ, त्याच्यात त्याला नेम कसं असतं म्हणून स्टार्टिंगला सांगितलं जातं की जर तुम्ही कॉलम ऍड करताय ना तर त्याला नेम द्या. म्हणजे कन्स्ट्रेंट द्या, सॉरी कन्स्ट्रेंटला नेम द्या. ठीक आहे, जर तुम्ही विदाऊट नेम केलं हा, एक तर कॉलम ड्रॉप करावा लागेल तो पर्टिक्युलर कॉलम. एकदा डिक्लेअर केलं तर केलं. हे बघ, तू जेव्हा कॉलम क्रिएट केला त्याला कन्स्ट्रेंट नुसतं प्रायमरी की लिहिलं, त्याला नावच नाहीये. कळलं का? आता अल्टर टेबल करून मी एक कन्स्ट्रेंट ऍड करून दाखवतो. थांब थोडं बघू आपण. ओके सर, ओके. हा, लिसन. आता कुठपर्यंत अल्टर टेबल मी काय केला? डेटा टाइप मॉडिफाय केला, हे लक्षात ठेवा. अँड अल्टर टेबल एम्प्लॉई रिनेम कॉलम ईमेल टू ईमेल ऍड्रेस, हे पण एक करता येईल तुम्हाला.
पण आता माझ्याकडे इथे जस्ट चेक द टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट. याला आपल्याकडे काय आहे, टेस्ट मार्क्स आहे ना, याला फक्त मार्क करायचे मला सपोज. तो अल्टर टेबल टेस्ट, अल्टर टेबल टेस्ट, rename column, rename a column. What is my column name? Marks. Sorry, काय ते, test underscore marks underscore marks to the marks, test underscore marks to the marks. ठीक आहे, हा काय चेंज केला मी, कॉलमचा नेम चेंज केला. नेक्स्ट इयर टेबल अल्टर्ड, काय केलं आपण बघा, टेबल अल्टर म्हणजे मी मार्क्सला, टेस्ट मार्क्सला मार्क्स केलं, राईट. ओके, आता इथपर्यंत आलो आपण, राईट. नेक्स्ट इज drop the column. If you want to drop any column, use this syntax here. Drop म्हणजे column remove करायचं तुम्हाला. You can from table, alter table test, drop the column. Which column? Grade. You can drop this column. Copy and execute here. See, table is altered. Pick the table. See, there is no grade column. There is no grade column. आणि हे ऑटोमॅटिकली कमिट आहे. कमिट म्हणजे चेंज नाही करता येणार, एकदा गेलं तर गेलं. क्लिअर. सो ड्रॉप दी कॉलम. सो अल्टर टेबल टेस्ट टेबल नेम कमांड ड्रॉप कॉलम नेम ग्रेड. सो अल्टर टेबल टेस्ट ड्रॉप कॉलम नेम ग्रेड. ठीक है. After this, next command is कारण तुम्हाला मी हे सांगितलं होतं की जर त्या कॉलमला पॅरेंट की कनेक्टेड असेल, सपोज या कॉलमला जर कुठेतरी पॅरेंट की कनेक्टेड असेल, तर यू नीड टू यूज अल्टर टेबल. सपोज टेस्ट ड्रॉप कॉलम, योर कॉलम नेम इज एक्झाम्पल ग्रेड कॅस्केड कन्स्ट्रेंट. डू यू रिमेंबर दिस? हे आठवतंय का? जर याला कोणतं प्रायमरी पॅरेंट की कनेक्टेड असेल तर हे डिलीट करता नसतं आलं मला, त्यासाठी मी कॅस्केड कन्स्ट्रेंट लिहिणार. ओके. So the next is दूसरी कमांड की लिखी. आता ऍड कन्स्ट्रेंट अँड ड्रॉप कन्स्ट्रेंट. सपोज आता मला काय करायचं हे महत्वाचं, लक्षात घ्या. सो आता अल्टर टेबल टेस्ट, आपल्याकडे इकडे कॉलम आहे का कुठला बघूया एखादा. अल्टर टेबल टेस्ट, कॉलम नेम टेस्ट डेट. टेस्ट नेम एकदाच घेऊ आपण, याला युनिक कन्स्ट्रेंट ऍड करायचे. आता मला काय करायचं, एका टेस्टला परत देता येणार नाही. हा,
टेस्ट नेम युनिक पाहिजे मला. तर अल्टर टेबल टेस्ट ऍड कन्स्ट्रेंट. व्हॉट इज द नेम ऑफ द कॉलम? टी नेम म्हणजे टेस्ट नेम. नेम ऑफ द कन्स्ट्रेंट सपोज इथे मी लिहिणार आहे टेस्ट नेम यूके म्हणजे युनिक. ओके, कोणत्या कॉलम साठी? टी नेम. ओके, अल्टर टेबल टेस्ट add a constraint test name unique. ओके, अँड फॉर द कॉलम. लक्षात घ्या मी कन्स्ट्रेंट कशी ऍड केली. आधी कन्स्ट्रेंट नव्हती आपल्याकडे. ओके, okay, so listen everybody, as I said here, तर काय केलं बघा, ऍड अ कन्स्ट्रेंट, नेम ऑफ द कन्स्ट्रेंट, युनिक कन्स्ट्रेंट टू दिस कॉलम. सिमिलरली अल्टर टेबल टेस्ट ड्रॉप कन्स्ट्रेंट अँड नेम ऑफ द कन्स्ट्रेंट. हे बघ शिवम, तू काल परवा जे विचारलं तुम्हाला प्रश्न, की जर कन्स्ट्रेंट ऍड करायची तर अशी करणार आणि जर त्याला ड्रॉप करायचं तर ह्या नावाने करणार. जर तुझ्याकडे नावच नसेल तर मग तू कसं ड्रॉप करणार? दॅट इज अ क्वेश्चन. मग डायरेक्टली कॉलमच ड्रॉप करावा लागतो. जर नावच नसेल तर आपण डायरेक्टली काय करणार? कॉलमच ड्रॉप करणार. सो हियर यू कॅन ऍड द कन्स्ट्रेंट, also you can, हे बघा, alter table test add constraint, this one unique t name, alter table test drop constraint and this one. Understood everybody? हॅलो, इथपर्यंत कळलंय का? प्लीज रिप्लाय. ठीक आहे. ओके, आता हे काय झालं? कन्स्ट्रेंटचं नेम झालं श्रुती, म्हणजे हे झालं कन्स्ट्रेंटचं नेम आणि ही टाईप ऑफ कन्स्ट्रेंट. अंडरस्टूड? अल्टर टेबल टेस्ट ऍड कन्स्ट्रेंट टेस्ट यूके इज द नेम ऑफ द कन्स्ट्रेंट अँड दिस इज द टाईप ऑफ द कन्स्ट्रेंट अँड दिस इज फॉर द कॉलम. कळलं का? हे बघ, अल्टर टेबल टेस्ट ऍड अ कन्स्ट्रेंट, दिस इज द नेम ऑफ द कन्स्ट्रेंट, देन युनिक. Okay, listen, this is called as what? A unique constraint, and this is a for which column? Test name column. Understood? And if you want to drop the constraint, you can use this syntax. You can use constraint and this syntax, constraint name. Okay, so let's create this unique constraint. Test here, alter, created, table created. आता याला मला ड्रॉप पण करता येईल, पण मी ड्रॉप नाही करत आहे बिकॉज ठीक आहे, परत ड्रॉप करून दाखवतो, परत करतो मग. ठीक आहे. No, not a compulsory. Okay, initially when you create a table, that time you can create a constraint without name also. But if you have a name, so you can drop this. Look at this. I can drop with the help of name. I can disable with the help of the name. If you don't have a name, then you cannot able to disable it. See, here is the drop, here is the add. I'll add again. Add the constraint again. Add the constraint again here. Yes, table altered. Now,
सेम टायमिंग्सला म्हणजे नाही, अशी कमांड नाहीये. एका वेळेस 2 कमांड नाही वर्क होत पूजा. त्यासाठी मग आपण पुढचा टॉपिक शिकणार आहे PL/SQL. एका टाइमला 2 कमांड यूज होत नाही. ठीक आहे. इन SQL यू कॅनॉट एक्झिक्यूट 2 कमांड सायमल्टेनियसली. ओके. तर मग आता इथपर्यंत आपण काय केलंय, त्याला मी ड्रॉप केलं. आता बघा, ज्यांना बघा हे असं कर, लुक ॲट दिस. आता इथे काय केलं मी, सी काय आला सिंटॅक्स प्रज्ञा, इनव्हॅलिड अल्टर टेबल ऑप्शन, अल्टर टेबल टेस्ट. इथे नाव द्यावंच लागेल तुम्हाला. हे बघ, अदरवाइज दिस इज नॉट अ व्हॅलिड सिंटॅक्स. हे बघ प्रज्ञा, कळलं का? ठीक आहे. सो यू हॅव टू असाइन सम नेम हिअर. आता चला, नेम दिलं मी. टेबलचं स्ट्रक्चर एकदा बघून घ्या. हा टेबल आहे. आता आपण ऍड करू, इन्सर्ट इनटू टेस्ट व्हॅल्यूज 2 कॉमा सपोज आता परत जावाच दिलं इकडे, टेस्ट मार्क्स दिले तिथे 80 आणि इथे डेट दिली दिस डेट. हे बघा, आलं की नाही एरर. युनिक कन्स्ट्रेंट टेस्ट नेम UK व्हायलेटेड. म्हणजे ह्या नावाची कन्स्ट्रेंट ऑलरेडी आहे. ह्या नावाचं कन्स्ट्रेंट ऑलरेडी आहे. क्लिअर? ह्या नावाची कन्स्ट्रेंट ऑलरेडी आहे आपल्याकडे. क्लिअर? देअरफॉर यू कॅनॉट इन्सर्ट दिस कन्स्ट्रेंट अगेन. Therefore, you cannot insert this constraint again. ठीक आहे, फाईन. मग आता काय करायचं आपल्याला, म्हणजे या नावाचं व्हॅल्यू ऑलरेडी आहे. तर मग आता मला डिसेबल करावं लागेल. सो आय कॅन डिसेबल दिस. डिसेबल म्हणजे मला जावा टेस्ट परत टाकायची आहे सपोज. ओके. सो आय वॉन्ट टू इन्सर्ट द जावा टेस्ट अगेन. सो वी कॅन disable the constraint. We can disable the constraint and we can enable the constraint. Here we have an option. म्हणजे मला थोड्या वेळ काय करायचंय, सपोज अल्टर टेबल EMP म्हणजे माझ्या टेबलचं नाव काय, टेस्ट डिसेबल कन्स्ट्रेंट नेम. व्हॉट इज द कन्स्ट्रेंट नेम, टेस्ट UK. याला मी डिसेबल करतो. त्याचा अर्थ काय होणार, इफ यू डिसेबल युअर कन्स्ट्रेंट, बघा याला डिसेबल जर केलं, येस, आता जर याला डिसेबल आपण केलं तर काय होणार माहिती का, इफ यू डिसेबल दिस कन्स्ट्रेंट, नाउ यू कॅन एबल टू इन्सर्ट द डुप्लिकेट व्हॅल्यू. लुक ॲट दिस, इन्सर्टेड. नाउ जावा टेस्ट इज 2 टाइम्स. लुक ॲट दिस. हे कळलं का काय केलं ते? इथे आपण काय केलं, ओके, मी जावा टेस्ट हे जे पहिल्यांदा त्याने मला काय केलं होतं, लिसन. तर बघा कौस्तुभ, कन्स्ट्रेंट आपण का टाकतो, रिस्ट्रिक्शन साठी. फॉरेन कीचं रिस्ट्रिक्शन काय सांग मला. फॉरेन कीचं काही रिस्ट्रिक्शन आहे का, टेल मी. ओके. सो देर इज नो नीड टू डिसेबल इट ना. क्लिअर? फॉरेन कीला नल चालू शकतं, फॉरेन की डुप्लिकेट चालू शकते, फॉरेन की कोणती पण व्हॅल्यू चालू शकते. सो फॉरेन कीला स्वतःचं रिस्ट्रिक्शन काय नाहीये. क्लिअर? त्यामुळे देर इज नो लाईक मिनिंग ऑफ दिस थिंग की फॉरेन की डिसेबल करता येईल. तर त्याचा प्रॉब्लेमच नाही आपल्याला फॉरेन की डिसेबलचा. ठीक आहे. सो एव्हरीबडी, सो आय एम एबल टू इन्सर्ट द डुप्लिकेट व्हॅल्यू बिकॉज सी द क्वेश्चन शुड बी अ लॉजिकल. प्लीज श्रुती, डिसेबल किती वेळ राहणार म्हणजे काय, इट इज लाईक अ परमनंटली स्टोर्ड इन डेटाबेस. क्लिअर? व्हॉट आय सेड नाव, लिसन. अल्टर टेबल व्हेन यू डिसेबल इट, आता आपण जर डिसेबल केलंय तर ते कंटिन्यू राहणार आहे. आता जेव्हा तू इनेबल करणार तेव्हाच ते आपल्याला हे होणार. बघा, लुक ॲट दिस. हिअर इज अ डिसेबल, राईट? सिमिलरली we can use enable. When you write the enable, okay, and test name, write down the name here. See, इथे आपण काय केलं, अल्टर टेबल. आता प्रॉब्लेम काय झाला बघा, अल्टर टेबल टेस्ट, अल्टर टेबल टेस्ट, बट रीड दिस एरर.
cannot validate because test underscore UK duplicate key found. What is the meaning of this line? What is the meaning of this line? Because already we have one name. Okay, already we have a duplicate name in the same column. Already we have duplicate name in the same column. Therefore, you will not get permission to enable the constraint now. पॉइंट कळलं सगळ्यांना की ज्या आपल्याकडे जे टेस्ट नेम आहे ते डुप्लिकेट आहे टेबल मध्ये. हे बघा, इफ यू चेक द टेबल नेम सी, इथे ऑलरेडी डुप्लिकेट आहे. मग तुम्ही इनेबल केलं तर तो नाही अलाउड करणार. हे बघा, डुप्लिकेट नेम इज फाउंड. ओके एव्हरीबडी. सो ठीक आहे. तर मी आता काय केलं बघा, इथे ऑलरेडी आपण एक व्हॅल्यू इन्सर्ट करतोय जी तिथे प्रेझेंट आहे. ओके, मग आता त्यासाठी आपल्याकडे एक सोल्युशन आहे, पण ते इट्स नॉट वर्किंग इन एसक्यूएल प्लस ऍक्च्युली. ओके, तर बघा इथे मी काय केलं, कन्स्ट्रेंट डिसेबल केली, मग इनेबल केलं तर तो काय सांगतो, ऑलरेडी तुमच्याकडे टेस्ट नेम डुप्लिकेट आहे. टेस्ट नेम काय डुप्लिकेट आहे, मग तो नाही इनेबल करू देत. आता त्याला एक ऑप्शन होतं आपल्याकडे की नो चेक नावाचं, पण ते इथे एसक्यूएल प्लस मध्ये सिंटॅक्स वर्क नाही होते. बघू द्या. A constraint once disabled could be enabled only if the data in the table satisfy the constraint to be enabled. लक्षात घ्या, जर एकदा डिसेबल केली आणि इफ यू वॉन्ट टू इनेबल इट, तर त्याने कंडिशनला सॅटिस्फाय केलं गेलं पाहिजे की कॉलम मध्ये डुप्लिकेट डेटा नको. और एल्स मेक यूज ऑफ इनेबल नो व्हॅलिडेट. पण हे एसक्यूएल प्लस मध्ये वर्क नाही होते, त्याचा सिंटॅक्स बघावं लागेल. इनेबल, एक मिनिट हा, नो व्हॅलिडेट. सिंटॅक्स शोधा तुम्ही आज, काय तो मला सिंटॅक्स नाही लक्षात येते. इनेबल कन्स्ट्रेंट म्हणजे नो व्हॅलिडेट. याचा अर्थ काय होतोय की म्हणजे आधीचा डेटा नका चेक करू. कळलं का मी काय करतोय ते? प्लीज रिप्लाय. मग झालं असतं. डिफरंट एंट्री असतील झालं तर झालं असतं. हा, होईल. जर एंट्री वेगळ्या असतील तर होईल, मग काही प्रॉब्लेम नाहीये. म्हणजे काय, सपोज जर मी आता ते नेम जे तिथे दिसतंय ना आपल्याला, एक मिनिट, हे बघ, अपडेट टेबल नेम इज टेस्ट सेट की नेम इज इक्वल टू, सपोज आपण दिलं इथे पायथन टेस्ट एक्झाम्पल, वेअर टेस्ट इज इक्वल टू 2. अपडेट. आता बघ इनेबल होईल. इनेबल कन्स्ट्रेंट आता होईल बघ. इनेबल 2 झालं. बघ झालं की नाही, कारण की नाव इथे तर सेम नाहीये. ओके, so you can enable if there is a different data, but if there is the same data and you don't want to check the previous data, so there is a one syntax. You just enable no validate. एकदा फाइंड आउट करा, सापडतं का बघा. इनेबल नो व्हॅलिडेट असा सिंटॅक्स आहे काहीतरी, पण एसक्यूएल प्लस मध्ये वर्क नाही होते तो. हा, झालं फायनली. येस, सॉरी. हा, हे बघा, इनेबल नो व्हॅलिडेट. आता ओके, एक मिनिट हा, पहिले मी डेटा चेंज करतो. एक सेकंड. एकदा मी काय करतो, जावा ऍड करतो आणि
येस, नाव इट्स वर्किंग. लुक ॲट दिस. इथे जावा नाव आहे आपल्याकडे, बरोबर आहे. ठीक आहे, आता आपण काय करू, डिसेबल करूयात आधी. एकदा डिसेबल करतो मी रेकॉर्ड. आपण काय करू, डिसेबल कन्स्ट्रेंट डिसेबल केला. इन्सर्ट करूया रेकॉर्ड. इन्सर्ट इंटू टेक्स्ट व्हॅल्यूज 3 कॉमा परत एकदा जावा टाकतो इथे मी. अँड marks is there. Okay, and sys date is there. आता आपण काय करू, त्याला इनेबल करूया परत एकदा. इनेबल विदाउट दिस केलं तर काय येतं बघूया. इथे व्हॅलिडेटेड आलं, राईट. ओके, डुप्लिकेट की फाउंड. आता इनेबल करताना नो व्हॅलिडेट करणार. enter the test, no validate. Validate. हे बघा, परत प्रॉब्लेम आला इथे. alter table test, enable no validate consent and consent name. ओके, बरं, इथपर्यंत लक्षात घ्या मी काय सांगितलं ते. सो आय टोल्ड यू, rename the table. First of all, add the new column, modify the data type of the column, rename the column, drop the column, then drop the column, add the constraints, drop the constraint, disable the constraint and enable the constraint. या कमांड कळतात सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. हॅलो, इथपर्यंत कमांड कळल्या का? प्लीज रिप्लाय एव्हरीबडी. Now after this you can able to solve the day 1 assignment. आता एवढ्या सिलेबस वर तुम्ही त्या SQL 1 च्या असाइनमेंट सॉल्व्ह करू शकतात. ठीक आहे. सो इतक्या सिलेबसच्या बेसिसवर यू कॅन एबल टू सॉल्व द डे 1 असाइनमेंट्स. ठीक आहे. ओके, तर मग एवढं प्रॅक्टिस करून ठेवा. आतापर्यंत आपण डीडीएल कमांड बघितल्यात सगळ्या. डीडीएल म्हणजे काय? डेटा डेफिनेशन लँग्वेज. कोणत्या कमांड बघितल्या? डीडीएल. डीडीएल स्टँड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लँग्वेज. रिमेंबर दिस. ओके, सो त्यानंतर ही एक कमांड असते सिक्वेन्सची, पण आता ही बघू आपण उद्या. कंटिन्यू नाही परत. बरं, हे जमेल ना नक्की? एवढं प्रॅक्टिस करताय का नाही सगळे? आतापर्यंतची प्रॅक्टिस झाली का सगळ्यांची? प्लीज रिप्लाय. आतापर्यंतची प्रॅक्टिस झाली का? जेवढ्या क्वेरी झाल्या तेवढ्या. मी नाही शिकवलं अजून कौस्तुभ. डोंट वरी. मी काय बोललो, अजून नाही झाला टॉपिक. हे बघ,
हे बघ मी अजून शिकवलं नाहीये ते पुढे येणार. हे बघ इकडे लुक ॲट दिस. इथे आलं का बघ शेवटी या पीपीटीला. क्लिअर. ते डीएमएल सोबत सांगणार आहे आपण. डीएमएल कमांड साठी आपल्याला ते लागतं. क्लिअर. सेव्ह पॉइंट कमिट अँड रोल बॅक इज यूज फॉर द डीएमएल. आपण आता कोणत्या कमांड शिकतोय? डीडीएल. कसं होतं लिंक ब्रेक होते. त्याचा पर्पज वेगळा, याचा पर्पज वेगळा असं आहे. बाकी काय नाही. ठीक आहे. तर उद्या आपण काय बघूयात? पुढचे टॉपिक बघूया. ओके. ओके ठीक आहे. हो पाठवतो मी. फाईन. तर उद्या आपण पुढचे हे सिक्वेन्स आणि मग डीएमएल कमांड बघू. त्याच्यामध्ये हे कम्प्लीट होईल. रोल बॅक, कमिट वगैरे. क्लिअर. ओके. चलो then please practice these queries today everybody. All DDL commands. Remember this. काय करायचं तुम्हाला? सगळ्या DDL कमांड जमल्या पाहिजे. म्हणजे कोण कोण? क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट तर सोपं आहे. ट्रंकेट आणि ड्रॉपचा काही विषय नाही यांचा. महत्वाचे या दोन कमांड आहेत. विथ ऑल द कन्स्ट्रेंट्स, all the constraints, check constraint, unique constraint, default constraint. Okay, add join two tables, join two or three tables, cascade option, cascade option. हे सगळं ट्राय करून बघा व्यवस्थित. ड्रॉप द कॉलम, ऍड द कॉलम. कळलं का? हे न बघता जमलं पाहिजे. क्लिअर. ठीक आहे. जस्ट प्रॅक्टिस दिस टॉपिक. ओके. Fine. So tomorrow we'll continue with the DML command and कुठलं बरं? PCL command. म्हणजे याच्यात मी सांगेल ते वाटलं काय? कमिट रोलबॅक आणि सेव्ह पॉइंट. नसलं तर मग पुस्तकं जमा करण्याचं